Proiectul VEHMED, vehicule media pentru formarea abilităților practice, televiziuni și ziare operate de studenți pentru studenți, este finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013. Domeniul major de intervenție 2.1. Tranziția de la școală la viața activă. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la prima ediție a știrilor Get TV, într-un nou an al proiectului VEHMED. Suntem Mirela Lupu și Mihai Hahui și vă invităm să ne fiți alături pentru a afla cele mai importante informații din lumea studențească și nu numai. Să urmărim așadar principalele evenimente care au avut loc săptămâna aceasta. Odată cu începerea noului sezon, echipei Get TV i s-au alăturat noi membri din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale. Studenții sunt încântați de faptul că pot face practică în domeniul profesional pe care îl urmează și promit să se ridice la înălțimea așteptărilor experților din cadrul proiectului. O parte dintre studenții noi au fost prezenți în emisiunea Student Live, moderată de Lucian Panait, în care au preluat oficial ștafeta de la absolvenții proiectului VEHMED din anul trecut. Eveniment deosebit în istoria învățământului superior internațional. Universitatea Danubius a încheiat pe 2 noiembrie un parteneriat academic cu Universitatea Arcadia din Statele Unite ale Americii, prin care s-au pus bazele programului de master internațional de administrare a afacerilor MBA. Conducerile celor două universități partenere, reprezentantele Steve O'Michael, prorectorul Universității Arcadia, și Andy Pușcă, rectorul Universității Danubius, au susținut că vor să ofere prin acest program o posibilitate eficientă și rapidă de pregătire a liderilor în business, adică manageri de top pe piața internațională a muncii. La nivel global, există zeci de universități care organizează asemenea masterate. Unicitatea IMBA-ului organizat la Danubius, sub acreditarea Asociației pentru Școli și Programe de Afaceri Universitare din SUA, este dată de pregătirea inovatoare bazată pe nevoia societății din secolul 21 pentru un leadership bazat pe dinamism și globalizare în gândire, conținutul său fiind proiectat pentru cei care doresc să înțeleagă afacerile la nivel global. Programul cuprinde 10 discipline, printre care se numără marketingul multinațional, leadership-ul pentru organizații eficiente, managementul strategic global și finanțele internaționale. The agreement we have between Arcadia and Danubius is to cover all disciplines that Danubius is interested in. So it includes a discipline as economics, business, because that is the area that many people are interested in, but also in the area of education, in the area of sociology, psychology, communications, and humanities in general, computer science, mathematics, and all the sciences. So all the areas that students are interested in that we have at Arcadia, we are truly interested in forming partnership. So those opportunities are available to your students. Fostul ministru al învățământului, Daniel Funeriu, s-a aflat joi, 1 noiembrie, pentru câteva ore la Universitatea Danubius din Galați. El s-a întâlnit în aula magna a instituției de învățământ cu profesorii și studenții gălățeni care au dorit să afle răspunsuri referitoare la sistemul actual de învățământ. Vizita oficialului a coincis cu prezentarea programului de studii Erasmus pentru acest an universitar. Daniel Funeriu a vorbit despre importanța contactului între mediul academic și viața economică reală, astfel încât studenții să poată valorifica în practică informațiile acumulate la cursuri. Fostul ministru i-a sfătuit pe studenți să profite de oportunitatea studiilor în străinătate prin intermediul programului Erasmus pentru a intra în contact cu alte culturi, alte mentalități și cu alte sisteme educaționale. În același timp, fostul ministru al educației crede că tinerii specialiști astfel formați au obligația morală să revină în țară pentru a contribui la dezvoltarea României.
Domnule Funeriu, cum vi se pare Universitatea Danubius, din ce ați văzut în scurtul timp pe care l-ați petrecut până acum? Principalul element pe care l-am constatat în această scurtă vizită este dinamismul. Dinamismul pentru o universitate tânără este elementul principal. Dacă universitatea va reuși să-și creeze o identitate care deja a început să se structureze, dacă universitatea va continua pe drumul ambițios pe care și l-a stabilit, sunt convins că succesul vă așteaptă. Dinamismul, repet și insist asupra acestui lucru, dinamismul pe care l-am simțit și de la domnul rector este ceea ce vă va da succes. Și încă o întrebare mai mult personală, doriți să mai reveniți în fruntea Ministerului la un moment dat? Ministerul Educației. Este o întrebare dificilă. De multe ori mă gândesc și eu la acest lucru. Uneori răspunsul este da, alteori răspunsul este că poate e mai bine să trec la altceva. Să vedem, cred că viața îmi va da răspunsul corect. În acest moment nu pot să vă spun că am o decizie foarte, foarte clară într-un sens sau altul. Vizita de nivel înalt la Universitatea Danubius din Galați. Bruce Kleiner, consilierul de presă și cultură al ambasadorului Statelor Unite ale Americii din România, s-a aflat pentru câteva ore la prestigioasa instituție de învățământ superior gălățeană. El a prezentat profesorilor și studenților aspecte privind alegerile prezidențiale care au avut loc pe data de 6 noiembrie în Statele Unite. Studenții Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, viitori diplomați, au avut prilejul să interacționeze cu un reprezentant al carierei pe care și-au ales-o. Tema prezentării a suscitat și interesul celor de la drept din perspectiva dreptului constituțional. Prezentarea lui Bruce Kleiner a răspuns unor întrebări ale masteranzilor la drept, acesta făcând o paralelă între sistemul electoral din Statele Unite și cel din România, cu aspecte ce țin de campaniile electorale și finanțarea lor, sondajele de opinie, rolul social sau mass media în alegeri. Vizita înaltului oficial american a fost organizată cu sprijinul doamnei Monica Drăgan, director Information Resource din cadrul Ambasadei Statelor Unite. We saw in the presentation today that there were a number of questions. We don't know how certain votes, how certain states are going to vote. The vote in Ohio, in Colorado, in Florida. Very interesting electoral battles. And I think it would be interesting for people who are interested in the United States, in the states, in how elections are conducted, to look at the results and look at some of the factors that went into one candidate or the other prevailing. Is it message? Is it advertising? We had this one great question about endorsements from Hollywood stars. What were some of the factors that voters found compelling to choose either Governor Romney or President Obama? So I'd like to do a presentation on those themes. Universitatea Danubius are un parteneriat strategic cu multe țări europene și cu Statele Unite ale Americii și este firesc să primim oaspeți din țările partenere. Noi avem o deschidere deosebită. Dorim să creăm la Galați, în Universitatea Danubius, un parteneriat strategic internațional. Și pentru că America este cea care excelează în domeniul educației, am început așa. Și iată-ne astăzi, venind în întâmpinarea dorinței ambasadei Statelor Unite ale Americii de a prezenta studenților noștri și comunității câteva elemente esențiale ale campaniei electorale. Centrul Militar din Galați a organizat pe 24 octombrie un spectacol împreună cu câteva școli și organizații neguvernamentale din oraș. Manifestarea a fost prilejuită de Ziua Armatei. Cântăreții de folk de la Centrul Militar au deschis spectacolul, fiind urmați de recitalurile micuților de la Fundația Inimă de Copil, Centrul de Zi Sfântul Spiridon, Școala numărul 16 din Galați și Școala Unirea din Braniștea. Ziua Armatei se sărbătorește în fiecare an pe 25 octombrie, aniversându-se victoria finală pentru eliberarea Transilvaniei de Nord de sub ocupația hortistă din anul 1944. Spectacolul de pe scena Centrului Militar din Galați a durat mai bine de 2 ore, iar sala a fost arhiplină. Printre spectatori s-a aflat și comandantul unității de tancuri din Galați, major Dănuț Cruceanu, alături de numeroase cadre militare în rezervă și profesori ai micuților artiști. Seria de manifestări dedicate Zilei Armatei a continuat în ziua următoare cu o depunere de coroane de flori la monumentul eroilor din cimitirul Eternitatea. De câțiva ani în România a pătruns moda sărbătoririi Halloween-ului.
Spre sfârșitul lunii octombrie, toate magazinele au fost pline de cadouri în formă de bostani, costume de vrăjitoare sau strigoi, iar cluburile au organizat petreceri cu tematica specifică. Această sărbătoare, care nu aparține poporului român, a prins bine în țara noastră, mai ales pentru unii comercianți care au sesizat oportunitatea de câștig, dar și pentru consumatorii care au găsit un nou motiv de distracție. Halloween este o sărbătoare de origine celtică preluată de lumea occidentală, iar răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Simbolurile asociate Halloween-ului s-au schimbat în timp. Tradiția americană de modelare a bostanilor a fost asociată inițial cu vremea recoltei. Printre temele Halloween-ului se numără și cele ale morții, răului și ocultului, în timp ce culorile tradiționale ale sărbătorii sunt negru și portocaliu. O echipă a televiziunii Get TV a cerut părerea gălățenilor despre această sărbătoare. Nu sunt de acord cu aceste sărbători împrumutate de la americani. Nu este specificul țării noastre, ca să zic așa. Aș prefera mai bine pe 30 noiembrie să sărbătoresc Halloween-ul nostru, cum ar fi Sfântul Andrei, în care este noaptea, zic, a spiritelor. Atunci aș prefera să sărbătoresc. De obicei nu-mi plac sărbătorile. Pentru mine este o sărbătoare foarte importantă, o sărbătoare care normal provine din America și nu cred că are o legătură prea mare cu națiunea noastră. Este un obicei frumos, ca mi-e place și nu știu ce aștept să din ce țară provine? Din America. Dar știu că este o idee luată de la americani sau nu știu, nu este o idee originală din România. Da. Câteva simboluri știi să ne spui? Păi simboluri dovlecii sculptați ca să sperie spiritele rele, cred, sau și a copiii care se costumează și umblă pe la casele oamenilor. Măști, costume, a diferitelor personaje din basme. Da, e cu trick or treat, ăla, ne dați ori ne dați, cum facem noi la Crăciun, de exemplu. Adică sunt simboluri universale care se aplică și în țara noastră, din obișnuința, din folclorul nostru. Dovleacul, celebru dovleac, plăcinte cu dovleac, eu știu ce mai e. Tot felul de zombi, de ghizări, petrecerile acestea. Doamnelor și domnilor, aici se încheie prima ediție a știrilor Get TV din acest sezon. Suntem Mirela Lupu și Mihai Hahui și vă mulțumim pentru atenție. La revedere! Sunt Marinela Rădulescu și vă prezint datele despre vreme. Începând cu ziua de ieri, iarna și-a intrat în drepturi. Moș Nicolae a venit cu temperaturi scăzute și cu primii fulgi de nea. Minimele termice au scăzut până la valoarea de minus 5 grade Celsius, iar maxima a urcat până la 3 grade Celsius. Cerul a fost parțial noros. Vântul a bătut cu 35 de km pe oră din sud-est. Astăzi, temperaturile au scăzut, minimele atingând valoarea de minus 7 grade Celsius, iar maximele de 0 grade Celsius. Vântul va bate slab din sud-vest. Sunt slabe șanse de ploaie. Sâmbătă temperaturile cresc, astfel minima va fi de minus 2 grade Celsius, iar maxima se păstrează ca astăzi. Cerul va fi parțial însorit. Vântul va bate mai puternic față de ziua precedentă și cresc șansele să apară ploaia. Duminică, temperatura minimă va fi de minus 4 grade Celsius, în timp ce temperatura maximă poate crește până la valoarea de 2 grade Celsius. Vântul va bate cu putere din nord-vest, cerul va fi noros, iar posibilitatea să apară precipitații sub formă de burniță și ploaie va fi mai mare față de zilele anterioare, până la 76%. Luni, vremea va fi rece. Temperaturile minime vor scădea până la minus 10 grade Celsius, iar cele maxime nu vor depăși 0 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, vor fi condiții de lapoviță și chiar ninsoare. Vântul va bate slab din direcția sud-est. Marți, temperaturile rămân scăzute, cu minime de până la minus 6 grade Celsius și maxime de minus 3 grade Celsius. Cerul va fi noros și este posibil să cadă lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab din nord-est.
Miercuri, temperaturile minime vor fi de minus 7 grade Celsius, iar cele maxime vor fi de minus 2 grade. Cerul rămâne noros și va cădea lapăviță și ninsoare. Vântul nu ne va mai crea probleme. Acestea au fost datele despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare! Proiectul VECMED, vehicule media pentru formarea abilităților practice, televiziuni și ziare operate de studenți pentru studenți, este finanțat din Fondul Social European prin Postdru 2007-2013. Domeniul major de intervenție 2.1. Tranziția de la școală la viața activă. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Bună ziua, dragi telespectatori! Bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Conferințele Danubius. Ne propunem să le arătăm studenților danubieni și nu numai acțiunile academice importante care au loc la Instituția Gălățeană de Învățământ Superior. Fie că este vorba despre lansări de programe de studii, întâlniri cu personalități din învățământul superior românesc și internațional, prezentări ale unor lucrări științifice sau conferințe susținute de reprezentanții de seamă din diverse domenii de activitate. Toate vin în completarea pregătirii pe care studenții de la Danubius o primesc la cursuri și poate reprezenta pentru aceștia o sursă suplimentară de informații prețioase. Primul eveniment pe care vi-l prezentăm astăzi este vizita unui înalt oficial american la Universitatea Danubius din Galați. Bruce Kleiner, consilierul de presă și cultură al ambasadorului Statelor Unite ale Americii din România, a prezentat profesorilor și studenților aspecte privind alegerile prezidențiale care au avut loc în Statele Unite. De asemenea, Kleiner a mai vorbit și despre dreptul constituțional din America, în așa fel încât conferința susținută de el a suscitat interesul studenților gălățeni de la comunicare, dar și al celor de la drept. Să urmărim împreună materialul realizat de colegii mei. We have also an MBA program, an international MBA, and an executive in the same way, with our partners from Acadia University. We have a good contact from 2006 with Professor Steve Michael, who knows us very well, and he joined us during two conferences about Black Sea and about quality assurance, and now we have in the 1st of November, we will sign the agreement for this international MBA. Danubius University will organize this MBA together with Acadia University for those businessmen and people who want to know how to do business, how to develop their minds, their activity each day. So we have
2 programs already. We have guests from American Embassy, and we are gladly to be here today together. Bruce Kleiner is the counselor in press and culture at the U.S. Embassy in Bucharest, Romania. And I understood that he began his diplomatic career traveling in many countries, in Mexico, in Peru, in Japan, in Pakistan, in Paraguay, if I understood well. Yeah. And now he's in Romania. He works for American Embassy, and I will invite him to start the show, the presentation. Please, Bruce, you can talk. Thank you very much, Mr. Rector. Hello, everybody. How are you doing? I'm told that you all can speak English and understand English, and I assume that is correct. Yes? Yes. Okay, great, great. You know, it's very important. I wish I spoke Romanian much better than I do. I tried to learn Romanian, but it's a somewhat difficult language. But as you know, it's really important to learn another language. In our country right now, we are seeing a rise in Spanish language. And in fact, I just learned recently that in the year 2050, so just looking down the road 35 years, the United States will be the largest Spanish-speaking country in the entire world. So that's another language if you like to watch telenovelas. I think it's really important to emphasize, okay, from the perspective of our country, that we have had an unbroken chain of presidential elections that have happened on schedule, on the day, every time since 1792. I mean, that is a long time. According to our Constitution, there is a presidential election that is held the first Tuesday after the 1st of November every 4 years. And it's held on leap year. It's held in the year where there's 366 days. Does everybody understand that point? It doesn't matter. We have civil wars. We have, the Razvoil Mundial, that kind of thing. World War I, World War II. We had Great Depressions. All kinds of different things happen. But, it's really nice. The people have become accustomed to voting for president on schedule on that Tuesday. So it doesn't matter, it's the first Tuesday that occurs after November 1. Does anybody, I'm making this interactive. Why would the founders of our country decide on that date, on that time? What is it about the first week, the first part of November that makes that a really good day to have an election? Can you guess? Yeah. Okay, we have a contestant. Go ahead. My name is Jimmy. The November, years ago, hundreds of years ago, was a good day. Well, it was a good month for people who worked in agriculture. Tuesday is the day religiously people used to go Sundays. Yes. Yeah, that's right. People used to go to church on Sunday, so basically you didn't have enough time to go on Monday. So, but then to reach the elections, they used to put it on Tuesday. Right, yeah, that's exactly right. So the harvest is in, so people will grow crops. The United States has a climate similar to Romania, actually. It's, about at the same latitude. So most of the crops are coming in late August, September, October. By the 1st of November, pretty much all of the harvesting work is finished, and the first big snowfalls
usually would happen at the end of November, at what we call Thanksgiving, around Thanksgiving, the last week in November. That will be the first week typically where you'll see snow. So it's this little narrow window that's just perfect. You know, the work is done, and then as our colleague has pointed out, Tuesday was not the Sabbath, was not Sunday, so it gave people time to travel to the polls. So it's a really great thing. See, here's our first president, George Washington, but here's how the guy travels today in style. Okay. I may have to just go to, okay. Here are some of our famous presidents, Franklin Roosevelt, Abraham Lincoln, George Washington. All of these guys came into office, without problem after the elections. The other interesting thing about the history of the United States is that we have had principally two major political parties, and we've had the same two political parties. There's no ARD and PDL and UCL and all this stuff where every 2 years. We had the same basic two parties for 150 years. So the Democratic Party actually was founded by Thomas Jefferson. This is around 1800, like right? I mean, it's like more than 200 years old. Confusingly, it used to be called the Democratic Republican, but this one is really a long-running party. The Republican Party, whose standard bearer, whose candidate is Mitt Romney here today, the Republican Party was founded in the late 1850s, and basically it was a northern party. The first presidential candidate for the Republican Party was Abraham Lincoln, and it was an anti-slavery party because at that time, this was just before the Civil War, slavery was still part of the United States. It was still legal throughout the South, and the Republican Party came into office dead set against slavery, and in fact, as soon as Lincoln, the Republican presidential candidate, was inaugurated president, the Civil War started soon thereafter, with the southern states of the Confederacy seceding from the Union. Here are their basic symbols. You'll see this. I don't know really where this came from, but the Republican Party is often called, sometimes referred to when you're reading newspapers as the GOP, the Grand Old Party. It's symbolized by an elephant, and the Democrats are symbolized by a donkey. There's an expression we have in America, stubborn as a mule, and that's kind of reflective of actually, this comes from a famous president, Andrew Jackson, who was a populist figure in the years 1830s, around there. And this is the time when America was being settled, and so this idea that common people could move west, get their own land, and create their own farms. They were using horses and mules, and the donkey or the mule became associated with the Democratic Party in that sense at that time. Apart from these two parties, the Democratic Party and the Republican Party, it's very rare that we have had third parties, but we have had a few third parties from time to time, and these are. But no third party has ever really lasted more than one election. And generally, third parties are formed when there's a group of people that feel so strongly about an issue that their point of view, they see their point of view as not being reflected by one of the other two major parties. The most interesting, well, the most recent phenomenon of this was 1948. There was it's called the States' Rights Democrat. This was a party of basically racial segregationists. Strom Thurmond was a senator from South Carolina. If you know U.S. history, okay, slavery was abolished
during the Civil War in 1864, but still in the Deep South, there was a mindset that, you know, African Americans or black people needed to be separate. They were less valid as human beings than white people. When World War II happened, during World War II, we saw that was the real beginnings of integration in the United States, because there were both African Americans and whites fighting together in the theaters of war here in Europe, and also against Japan. That was also a time where African Americans were being recruited from the Deep South to work in the war factories in the northern part of the country. So you remember World War II, it ran from 1939 to 1945. This is the election of 1948, 3 years after the end of World War II, and this group of white Southerners decided, okay, slavery is illegal, but they wanted to retain the idea of segregation and discrimination against black people. They formed their own party, and in fact, they won 4 states, surprisingly. And you think, you know, hey, slavery is illegal. All men are created equal. It says that in the Constitution. But here we are, you know, and that was the rule of law. But here we are, you know, 100 years later, or in this case, you know, 90 years later, still fighting that battle intellectually. In 1968, George Wallace, the governor of Alabama, another Deep South state, he seceded from the Democratic Party, formed the American Independent Party. They actually won 5 states. This was also, remember, in the 1960s in the United States, there were, that's when the Voting Rights Act and really segregation ended, and schools were integrated, and this party, they were dead set against the end of segregation. They wanted to keep the races separate. This governor of Alabama ran, and he actually won 5 states. Their foreign policy, his vice presidential candidate was General Curtis LeMay, and at that time, the United States was involved in the war in Vietnam, and they had a very simple solution to ending the war in Vietnam. Robert F. Kennedy had been running, George McGovern had been running, and they were saying, let's get the U.S. troops out of Vietnam, let's end this war, let's bring our troops home. We had protests across the United States in the 1960s. George Wallace had a very simple solution. Let's go in with B-52 bombers and nuclear bomb the entire Southeast Asia. Kill them all and let God sort it out. That was their foreign policy. Thankfully, they only won 5 states. But still, they won 5 states. Okay, in 1992, we have this crazy guy. He did not win any states, but he got 19% of the vote. This is Ross Perot. He's actually the founder of Texas Instruments. It was an early computer company. They made calculators. Texas Instruments out of Austin, Texas. His major concern was a balanced budget. So in his case, he did not win any states. He got 19% of the vote, and in fact, the winner of that election, 1992, was Bill Clinton. And this sensitivity or awareness of the deficit and deficit spending actually percolated into both the Republican and Democratic Party. And it's the last time we've seen a balanced budget was under Bill Clinton, but largely inspired by him. And lastly, I just point out the Green Party, an environmental party, very sensitive about consumer rights. In the year 2000, Ralph Nader was the presidential candidate. They only took 1.5% of the vote, but they took enough votes from Al Gore in key states that actually George W. Bush won the election.
I'm going to explain this a little more. Are there any questions up to this point? This is pretty small small details here, but I basically want to talk now about this sense of Americans are looking, I think, for continuity and predictability in the system. Okay, so we know that there's going to be an election every 4 years, and we've come to cherish that. So every year since 1792, okay, we've come to expect that there's really only two political parties, and you have to affiliate yourself with one or the other to move ahead in politics, no matter what state you're in. We've become accustomed to that. And another thing that we've become accustomed to is kind of a routine change of parties. The basic pattern, there are exceptions, but the basic pattern is that Americans tend to vote for a presidential candidate of one party for 2 terms. So one party, and this has been the case since World War II. We're looking at sort of recent history. I'm going to, the world kind of changed after World War II. That's a good point to look at sort of modern American history. But in the general giant scheme of things, we have the Republican Party holds the White House for 2 terms, then the Democratic Party gets it for 2 terms, and then Americans want to change and they put the Republicans back in for 2 terms. Then they want to change, they put the Democrats back in for 2 terms. And you sort of see this pattern. And it again speaks to this kind of expectation of predictability. And you know what? It makes the whole system understandable and predictable, and it allows people it allows business investment, it allows entrepreneurship. And this is, if you read the newspapers and stuff, you know in the political crisis of last summer, with the referendum to remove President Basescu and that sort of thing. If you listen to the European Union and you listen to our ambassador, they were always talking about the rule of law, and basically they're speaking from this set of values that we as Americans hold, and I guess that the European Union, I don't want to speak for them, but it's predicated on this set of rule of law, of expectations that things are predictable, and if the political situation is stable, then the theory is that business investment, entrepreneurship, economic development, the society can just sort of continue to grow in a kind of a methodical way. So I just wanted to, I thought about this parallel as I was putting together this presentation, trying to look at, what are the fundamental values that, underpin the statements of our ambassador, the statements from the European Union as regards the situation here in Romania. And I was thinking about history and how that basically instructs our value system. Now, whether that's a correct value system or not, that's your call. And of course, the ambassadors in that, they're representing, the United States government. But I just wanted to give you sort of like a backdoor view into what's informing these kinds of decisions and statements. Okay, so here we have, I've helpfully made different colors. The blue is the Democratic Party, when the Democratic Party holds the White House, and the red is when the Republican Party. So you see the elections are held every 4 years. So Democrats win in 2, Republicans win in 2. In 1960, John F. Kennedy was elected, but as you might know, he was assassinated. His vice president was Lyndon Johnson, ran in 1964. So the Democrats held it for 2 terms. Nixon takes office. Actually, Nixon resigned in disgrace, and there was another Republican vice president. But again, the Republicans hold it for 2 terms. Here's one of the anomalies.
1976, Jimmy Carter. He runs for re-election, but he doesn't win. That's unusual. And here, and he's defeated by Ronald Reagan, who's a very charismatic candidate. I'm sure you've heard his name if you are aware of U.S. politics and U.S. history. Reagan is so strong as a candidate that he not only unseats Carter, but the coattails and his influence carried over, and Americans actually broke with tradition and they elect a Republican. But this guy only lasted for, he couldn't do it on his own. He was, Reagan kind of set it up for him. He goes in, and he's overthrown after one term by Bill Clinton. Bill Clinton, the Democrats hold it for 2 terms. And that Clinton is also a very formidable political candidate, and his vice president, Al Gore, ran in 2000, actually won the popular vote, actually won 500,000 more votes than George Bush. But, the Electoral College system, which I will talk about next, showed that George W. Bush won that election. And so, again, we have 2 terms with a Republican. There's this interest, in 2008, I was back at where we train our diplomats, and I was doing some media training. So they're setting up this sort of a little laboratory, and they're training you how to respond to journalists' questions and not get in trouble. So this is around June of 2008, and the question was, who's going to win the election in November 2008? And so, here I am, I've got this history in my head, and I talked about how there was this pattern, this 2-term pattern, and I said, if history is any guide, then in 2008, the Democratic candidate, whoever it is, would be more likely to win than the Republican candidate, because just look at history. And Americans are very predictable. That's the bottom line. It's systemic in a way. It's organic. That's how we roll, man. And then I remember the people that were there, my fellow students who are also going out as diplomats, what? You predicted Obama was going to win. And I said, well, he's going to, because history tells us that. They got all exercised. In fact, Obama did win. One, because President Bush was highly unpopular. But 2, because Americans just seem to like to change every 8 years. So here we are coming up into 2012. I'm an American diplomat. I came in, I had to work for this guy. I had to work for this guy. I'm working for Obama. I have to work for whoever gets elected. And that's my job, is to explain U.S. foreign policy. So I'll either be working for Governor Romney or I'll keep working for President Obama, whoever the American people choose. But I have to tell you, if you look at history, if you look at the pattern, who would you guess? Who's likely to win? Who's more likely? Yeah, I think, and basically, the American electorate is very divided. These elections are very, very close, but basically, the polls show that Obama is just a little bit ahead, and I think that it's because, people we are talking about this coming up here, people get comfortable with the idea of, a sitting president. And essentially, when they're running for a second term, it's basically kind of a referendum. They're not really thinking about the challenger so much, unless it's a really great guy like Reagan, who just blows Carter out of the water, or somebody very powerful and convincing like Bill Clinton, who dethroned the first George Bush. And so people, unless there's a real compelling reason to get rid of them, and the other candidate is like super charismatic, it's likely that the incumbent president is going to be reelected. And I think we're looking at that situation today. You won't see any observers
pointing to Governor Romney and saying, this guy is like the most charismatic politician we've ever seen. In fact, quite the reverse. Everybody sees him as being a very effective businessman. He was very successful in business. He was successful as a governor. He was successful running the Olympics when they were in Utah. But, you know, he doesn't have that charismatic power that he's going to dethrone Obama. If anything dethrones Obama, it's going to be exactly the situation that you are feeling here in Romania, which is basically the economic disaster that we're all living through. I mean, this recession, this thing, it's not just you, it's all over the world. You know, it's in all these EU countries and in Greece and in Spain and in the United States too. We have really high levels, high government deficits, high levels of unemployment. So President Obama has these very difficult social, you know, conditions that he's trying to deal with. So if he is not elected, it's because of the power of the historical times, is an interpretation I would offer to you. Okay. All right, so here I'm just showing one-term presidents. Carter was dethroned by Reagan, the cowboy. In fact, he is the saint of the Republican Party, particularly in the primary elections. Every other word is Ronald Reagan this, Ronald Reagan that. He's really held up as the symbol, I would say, of the Republican Party. This is our last president's father, George Bush, 41, the 41st president of the United States, thrown out by Bill Clinton. Bill Clinton is still, well, Hillary Clinton, who is actually my direct supervisor, but Bill Clinton is still regarded as perhaps the most effective, charismatic politician working today. When the presidential candidates are nominated, there are these big conventions, sort of parties for the parties. They're celebrations where the candidates are announced, they give speeches. The Republicans have them, they last 4 days. The Democrats had one, lasted 4 days. All these big-time guys give speeches, and all the observers say that this old Bill Clinton came out, he gave a speech at the Democratic National Convention, and it was the best speech, bar none, of all of them that were given in either convention. He's still an incredibly powerful and influential president. So there's that pattern again. Any questions on this stuff? Predictability? Okay. The predictability of this presentation is that I will continue to talk. All right, so in 2008, as I said, we have John McCain. He was soundly defeated by Barack Obama. Okay, so we're going to look at two commercials, and thanks a lot. This one's President Obama, and basically it's sort of I want you to, we'll watch it twice, but just take some notes or watch it and tell me what you think. Go ahead, please. Our economy will. Over the next 4 months, you have a choice to make. Not just between two political parties, or even two people. It's a choice between two very different plans for our country. Governor Romney's plan would cut taxes for the folks at the very top, roll back regulations on big banks, and he says that if we do, our economy will grow and everyone will benefit. But you know what? We tried that top-down approach. It's what caused the mess in the first place. I believe the only way to create an economy built to last is to strengthen the middle class, asking the wealthy to pay a little more so we can pay down our debt in a balanced way, so that we can afford to invest in education, manufacturing, and homegrown American energy for good middle-class jobs. Sometimes politics can seem very small, but the choice you face, it couldn't be bigger. I'm Barack Obama, and I approve this message. Of all the commercials, I thought that really encapsulated his philosophy and approach. Let's watch Mitt Romney, and then we'll talk about both of them. And in a world where others have lost their liberty by trading it away for the false promises of big government,
We choose to hold to our founding principles. We will stop these power seekers where they stand. We will keep America, America, by retaining its character as the land of opportunity. We'll welcome the inventor, the entrepreneur, the innovator. We'll insist on greatness from every one of our citizens. And rather than apologizing for who we are or for what we've accomplished, we will celebrate our nation's strength and goodness. American patriots have defeated tyrants, liberated the oppressed, and rescued the afflicted. America's model of innovation, capitalism, and free enterprise have lifted literally millions of the world's people out of poverty. America has been a force for good like no other in the world, and for that we make no apology. I'm Mitt Romney. I'm running for president, and I approve this message. Okay, we'll watch those two again, but first, I'd like to open the floor. What did you notice about either one of these? Let's talk about Obama. What was the approach, the message that he more used? Gentle approach to the subject. He did actually reach something important. You know, he talked about the taxes and the strategy that was used before by Bush, from what I remember, with cutting the tax from the rich people. And I think Mitt Romney is certainly like you would envision an old school American politician, something like that. Yeah. So you see Obama in the New Age type form, and you see Mitt Romney trying to do the same things, but not really evolving. So very much sounding the Reagan-esque thing. Very nice observations. Anybody else want to throw out something? Okay, I would echo your sentiments. If anybody wishes to speak, the floor is yours. Okay, when we watch them again, look at how, first of all, look at the candidates themselves and look at the stage settings. Obama, he's talking very, very quietly. He's talking to you as a person. And then he's talking about individual government policies that affect your life, your personal life. And, you know, and he'll show people in these everyday sorts of livelihoods, in these everyday sorts of occupations. He's interested in you as a person. You know, there's a lot of noise in the campaign. These issues are big. They say your vote doesn't matter, but you know, it really couldn't be more important. Join me, will you, please? Please! No, a very, very personal approach, sitting on a desk, talking in a low voice. And as you pointed out, very astutely, very nicely, what is the stage setting for Mitt Romney? Is he talking to you? No! He's standing from a position of power. And America will make no apology. Our country has lifted millions out of poverty. We've freed the oppressed. We've freed the tyranny. America stands up. You know, they're big, broad concepts. In fact, look at these two. I love these two thumbnails, man. I mean, it's Obama talking to you, and it's this Reagan-esque grandeur, you know. America makes no apology. We stand up. You know, he's not talking about specifics. Yeah, he's making reference to the economy, but this guy feels your pain, and this one is tapping in on that kind of team feeling that, you know, you want to be. He's trying to pull America back to that Reagan-esque feeling that, you know, we're a great country. We make no apologies. You know, we'll do what's right, but he's kind of staying away from specifics. So let's watch it again. Listen to the tone of voice, listen to the music, look at the stage setting, and look at the illustrating shots that, you know, what we call the B-roll in the business, the illustrating shots that illustrate their points. We'll watch both again. Over the next 4 months, you have a choice to make.
Not just between two political parties, or even two people. It's a choice between two very different plans for our country. Governor Romney's plan would cut taxes for the folks at the very top, roll back regulations on big banks, and he says that if we do, our economy will grow and everyone will benefit. But you know what? We tried that top-down approach. It's what caused the mess in the first place. I believe the only way to create an economy built to last is to strengthen the middle class, asking the wealthy to pay a little more so we can pay down our debt in a balanced way, so that we can afford to invest in education, manufacturing, and homegrown American energy for good middle-class jobs. Sometimes politics can seem very small, but the choice you face, it couldn't be bigger. I'm Barack Obama, and I approve this message. Isn't the music great? You've got this very mournful, the big banks, and then it picks up, and then the drums start. And it's just really, really done in a very, very nice way. Okay, so let's watch Mitt Romney. Sorry the sound quality isn't equal, but... In a world where others have lost their liberty by trading it away for the false promises of big government, we choose to hold to our founding principles. We will stop these power seekers where they stand. We will keep America, America, by retaining its character as the land of opportunity. We'll welcome the inventor, the entrepreneur, the innovator. We'll insist on greatness from every one of our citizens. And rather than apologizing for who we are or for what we've accomplished, we will celebrate our nation's strength and goodness. American patriots have defeated tyrants, liberated the oppressed, and rescued the afflicted. America's model of innovation, capitalism, and free enterprise have lifted literally billions of the world's people out of poverty. America has been a force for good like no other in the world, and for that we make no apology. I'm Mitt Romney. I'm running for president, and I approve this message. What a contrast. We make no apology. He raises his voice, by golly, at the end of it. Did you notice the shots? I mean, they're all these sort of collective patriotic scenes. You don't really see in this particular approach. You're not looking at individuals. It's not appealing to the individual person looking within himself. You're supposed to respond to this greater concept of America, the Statue of Liberty, the flag, Iwo Jima. The only person you see is Mitt Romney. He's repeated, his image comes up repeatedly, and it casts him as the new leader, as a strong leader. And it's just very, very interesting to see those different concepts. I'm going to finish off right here. Okay, the reasons people vote for candidate X. Now, analysts are looking at the different reasons, but if you go through history, basically a couple of patterns emerge. The main reason that people will vote for a particular candidate, and I have to tell you, the American electorate is very divided. There's probably a greater number of Democrats, people that lean Democratic, but they tend to be downscale, down market. They tend to be less well off economically, and they actually come out to vote less often than the Republicans. The number of Republicans is actually smaller, but it's a more energized electorate. They tend to be middle class and upper class. They're civic minded. They're property owners. They live in the same place for years and years and years. They tend to go to church more often than Democrats. I'm drawing huge generalities, but they're rooted, and they're much more likely to come out and vote Republican. They're in a much more disciplined way, which reflects their lifestyle. Anyway, the aggregate of these two behavioral patterns in these two groups winds up with the electorate being very
divided, and you have a bunch of battleground states. But the main reason that people vote, the main reason underpinning their selection for one candidate or another is essentially the philosophy that's associated with the two political parties. And President Obama kind of captured it there. He was talking a lot about the economy, about jobs, and trying to put you in contact with, with the notion of government policies, and underpinning the Democratic Party message, is that we're kind of all in this together, and government has an important role to play. And Mitt Romney, for his part, the philosophy is one much more of individualism, and we're all individuals. The government does not play as huge a role in terms of precise policies. Those aren't important. Obama was going through policies for education, energy independence, and creating jobs, that kind of stuff. And Mitt Romney was appealing to you as an individual, and not via government policies, but you as an individual relating to this concept of America, this concept that America is a force for good. And we made no apology. Well, you saw it, but it's a more abstract sort of appeal, because the Republicans tend to rely less on government and articulate that government should not really play a formative role in the formation of the society. It should be individuals relating to this sense of collective good, sort of a kind of a natural law theory with no government. So that's the number one reason. And when you go through life, you're either one or the other. You tend to vote Democratic like all the time, or you tend to vote Republican all the time. And just basically on how you kind of like how you feel, how you relate, how you see the world, how you relate to the government and the sense of what the United States means. There's a second very important aspect, and that is the personality of the candidate. And here you see, this is where when I showed you that line of the one-term presidents, the candidates that defeated these presidents who went out after just one term had incredible personalities. Reagan, really, he talked about mourning in America. He really was able, he's an actor. He was able to address people on an individual level, and they felt, even if you disagreed with his policies, you thought, this guy's a pretty nice guy. I can follow him. He articulates a good vision. And President Clinton, likewise. So the personality of the candidate can play a big role. You look at, I'll give you two examples, recent elections. The year 2000, you had President Bush, the one you know well from before Obama, this one, versus Al Gore. Al Gore, was the vice president, very smart guy, really into policies, a policy wonk. But really, when people were asked, they would much rather, sit down and have a beer with George Bush. And it was enough for him to win the election. Likewise, Bush runs for re-election in 2004 against Democrat John Kerry. The war in Iraq isn't going so well. The economy is kind of teetering. But Bush won by 3 million votes because people were comfortable with the idea of him being president. He had responded after September 11th and led the nation through this cathartic moment in fine style. And John Kerry was viewed as, again, if you listen to the debates, John Kerry just wiped. He was great. On policy points, he just rebutted Bush in every single way, but he was viewed as like this kind of rich guy, aloof, hanging out with the jet set, smarter than everybody else, and he knows it. And they said, we're comfortable with George Bush as our president.
we're probably we'll just stick with him. And they did. He won by more than 3 million votes, George Bush did, in 2004. So, again, the personality kicked in, as well as the historical pattern. So I leave it to you to decide. Put yourself in the position of an American, and it's okay, we'll just leave it at that. And, you've had President Obama for the last 4 years, and you just have to ask yourself, as an American, where things are predictable, are you comfortable with him being president for like another 4 years? Or is he really like so different from me that I really need to get rid of him? That's basically what it comes down to. And you can see about half of the country says, no, I'm not comfortable with this. He's African American. Oh my God. He's from the northern state, So they're going to reject him on personality grounds. They're going to reject him on philosophical grounds. The other half of America is going to say, he's been okay. We had a number of disasters. He welcomes. He's very reverent when we have casualties of war coming back. He responds appropriately when we have times of national crisis, times of national emergency. And we're okay with that. He seems presidential. He fits in the Oval Office. And I think if you look at the changing ethnic makeup of the United States, how it's becoming increasingly more and more, non-white, a ethnic European country, and more reflective of the world as a whole. President Obama, again, I think he will tap into that. And anyway, at the very end of the day, if historical patterns are any guide, if you go and place a bet, you can guess where I would bet. But I'll work for whichever one of those two wins, as it turns out. Any last questions or thoughts? Yes, please. Yes, I have 2 questions, please. First, it's more like an introduction. As you said, the personality of the candidates for the presidential chair is very important. But it's well known that the candidates for the elections, for the presidential elections, used to have around them some big other personalities, like actors from Hollywood. In this case, Obama has around him names like George Clooney, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Robert De Niro, Edward Norton, very big actors. On the other side, Mitt Romney has a very important name, Chuck Norris. Do you think that Obama stands any chance? It was more like an introduction. Yes, not only Chuck Norris, but he's the most... That was great. I liked it. I'm laughing at that joke. It's what I was trying to say is that, the Republican National Convention, Clint Eastwood, which is on the side of Mitt Romney, he had a delusional speech, like Michael Moore said. Who had the delusion? Clint Eastwood. Clint Eastwood, okay, yeah. You know what I'm referring to? Yeah, I heard about it. I actually didn't see it, but yes. Go ahead. It's on the internet. Right. Yeah. So he attacked Obama very, very tough. And get off my lawn! Clint Eastwood is a very loved character in the whole America. Do you think that his position on that night may influence the citizens of America? In a broad collective sense, no, I don't. I think that and actually both sides will use actors and people that are endorsing one candidate or the other against them. In fact, particularly in the Republican primaries, you had Republican candidates going all over the country scoffing and saying, the only people that support Obama are the Hollywood stars. Are you a Hollywood star? Do you get to drive around in a Mercedes? You don't? Well, then don't vote for Obama. You're not like them. You're the real American. Come with me. I reflect the greatness of America. But so anyway, I think that most of the time, we were actually talking about this on we were watching the last debate,
on the way up here in the car. And essentially, debates are very, very important, but really what they do is they prompt people to pretty much decide to vote the way they were going to vote anyway. They use it as a rationale. Very, very few times, according to polls and statistics and studies, very few times does a debate result in, oh, I was supporting Mitt Romney, but Obama did so great, now I'm going to support him, or vice versa. That's very, very rare. Most of the time, they're watching it, and it's funny, because when you're on Facebook, and you're American, and you have a bunch of friends that are in politics and stuff, when the debates are going on, you see everybody like saying, yeah, he scored a point, or then you have pro-Romney people saying, do you know who Pinocchio is? Obama, his nose is growing very long now. He's lying. So everyone who had this predisposition, they use whatever is said in the debate basically as ammunition to provide a rationale justification for their own, predisposition to start with. Get off my lawn! Yeah. Anything else? Well, I thank you so very much for the opportunity to fill the air with sound, and I hope you found it instructive. Again, November 7th, in the early morning, if you have, CNN International, and that would be the time to watch the election results. So thanks so very much for offering this space, and I hope to meet you again soon. Thank you. De ce ați ales Universitatea Danubius să faceți această prezentare? So why have you chosen Danubius University to come here for a presentation? Okay. Yeah, we're very pleased to be here at Danubius University. We're giving presentations at many universities and to interested audiences all across Romania, and to us it was a wonderful opportunity to speak here to an audience in Galați. Spuneți-mi, care este legătura dintre această prezentare și alegerile din Statele Unite? So which is the connection between this presentation and the elections in the United States? This presentation is simply to give some background information to students about our election that's coming up on November 6th in order for them to understand better the news and understand the mechanism of how we run elections in the United States. And basically, from a standpoint of comparative studies, this gives them more information to understand us and leads to mutual understanding between Romania and the United States. At least that's the hope. Ați putea face o paralelă între alegerile din Statele Unite și cele din România? No, I would not say that there's actually a parallel. They're two separate countries with two very, very different histories. Obviously, as I spoke, we have had the same system of elections running since 1792, and we recognize that Romania has had a new constitution and a new system that's been evolving since the revolution 22 years ago. De ce credeți că nu au pus foarte mulți studenți întrebări? So why do you think that there were not so many questions? I should hope that because the presentation was so wonderful in and of itself, they were simply spellbound. They were watching the story unfold, and so that's all I can attribute it to. Cu ce credeți că îi va ajuta pe viitor această prezentare? So how do you think your presentation would be helpful for the students? Yes, well, I hope that it showed them basically the predictability and the sort of, shall I say, historical patterns that we have seen in the United States, and will help them understand the outcome of the election. Now, after this presentation, if Governor Romney is elected president, they'll know that it's a break with the pattern that we've seen in the United States since World War II. So that would be very interesting to look at why there would be a break. However, if President Obama prevails and he wins re-election, I think the students will now understand that that is more of a historical pattern, shall we say. So basically, it will allow them to interpret the results
through history and through understanding our system, and hopefully add to their understanding of our country. Cum vi s-au părut răspunsurile studenților? Pardon me? So do you think, how do you think the students answer to your questions? I thought that the students that actually spoke up were brilliant. And I think that probably many of the other students were, had similar thoughts or similar observations. But I know from firsthand experience, I probably would not raise my hand and talk in a public forum. But the students that did actually speak showed very, very keen understanding. They showed very sophisticated analysis of the things that they had seen in the presentation. Cine credeți că va câștiga alegerile în Statele Unite? We all are going to await the outcome of the election. I showed some maps which showed how the election will probably be determined in a handful of battleground states. Right now, the polls indicate that from anywhere from 7 to 10 different states, it's impossible to predict which candidate, either Governor Romney or President Obama, is going to win. Neither one of the candidates right now is ahead in the polls to gain enough electoral votes to win the whole election. So we are going to be watching the outcome very, very carefully and along with the rest of the world. Și în România vor fi alegeri. Care este părerea noastră despre aceste alegeri? I'm sorry? So okay. there will be elections in Romania, so what's your opinion about these elections, Romanian elections? Right. We've said all along that, at least from the perspective of our embassy, the United States Embassy, that as long as the election is conducted in a clean and transparent way, according to all the rules, that we will respect and work with whoever wins the election. We don't, governments come and go, as Ambassador Gittenstein has said. We worked with the government of Prime Minister Boc before. We're working with the government of Prime Minister Ponta now, and we will work with the government, whichever bloc wins the elections on December 9, and look forward to the elections and to the whole process, and wish you the best with that. Românească. Celălalt program ia ființă anul acesta. Este un curs MBA, International MBA, Executive MBA, un curs pe care Universitatea Danubius îl va promova în regiunea extinsă care înconjoară acest oraș. Vom promova MBA-ul nostru ofertat împreună cu Universitatea Arcadia în țările cu care am încheiat deja parteneriate, Emiratele Arabe, Uruguay, Kuwait, Malaezia și lista continuă. Avem susținerea multor ambasade, multor parteneri din țările numerate și nu numai și, în primul rând, colaborarea deosebită și susținerea de care ne bucurăm din partea statului american și partenerilor noștri din Philadelphia. Am văzut că ați dorit să vorbiți în limba engleză, v-ați adresat liber, numai că în momentul în care a trebuit să faceți prezentarea invitatului, ați citit după hârtie. Să spuneți motivul. Este o politică pe care Universitatea Danubius a început să o promoveze, aceea de a discuta în limba engleză, de a preda în limba engleză, de a studia și de a face cercetare în limba engleză și franceză de asemenea. Noi intenționăm să devenim o universitate internațională. Am putea spune că suntem deja, prin calitatea cursurilor pe care le oferim, dar intenția noastră este de a face mai mult, de a crea programe de studii în limbi străine. Preferăm engleza și franceza, dar vom dezvolta și programe de studii în alte limbi de circulație internațională. Faptul că am citit se datorează detaliilor pe care vroiam să le prezint și multitudinii acestor detalii în prezentarea lui Bruce, pentru că are o activitate deosebit de intensă. Țările în care a reprezentat America sunt nenumărate. Chiar lista pe care o am nu reflectă preocupările complexe pe care atașatul cultural și de presă al Ambasadei Americii le desfășoară. Și de aceea, în lecturarea biografiei pe care
Este oare partenerul nostru și reprezentantul ambasadei. Am încercat să subliniez exact aspectele esențiale ale biografiei sale. Nu am putut însă să dau citire tuturor acestor aspecte. De ce credeți că și Universitatea Danubius a fost aleasă? Au fost mai multe universități, dar nu toate. Universitatea Danubius are un parteneriat strategic cu multe țări europene și cu Statele Unite ale Americii și este firesc să primim oaspeți din țările partenere. Noi avem o deschidere deosebită. Dorim să creăm la Galați, în Universitatea Danubius, un parteneriat strategic internațional. Și pentru că America este cea care excelează în domeniul educației, am început așa. Și iată-ne astăzi, venind în întâmpinarea dorinței ambasadei Statelor Unite ale Americii de a prezenta studenților noștri și comunității câteva elemente esențiale ale campaniei electorale. Aceste vizite vor continua, se vor amplifica din punct de vedere al conținutului și credem că și prin efortul pe care cadrele didactice ale universității, efortul studenților săi, Universitatea Danubius își va atinge scopul, acela de a promova ca universitate de talie mondială în domeniul excelenței și calității în educație. Aici se încheie prima ediție a emisiunii Conferințele Danubius. Data viitoare vă prezentăm vizita fostului ministru al educației Daniel Funeriu la Universitatea Danubius din Galați, precum și lansarea programului de studii MBA în colaborare cu Universitatea din Arcadia. La revedere! La cea de-a doua ediție a emisiunii Conferințele Danubius. Sunt Laura Dănescu. Fostul ministru al învățământului Daniel Funeriu a fost recent într-o vizită de câteva ore la Universitatea Danubius din Galați. El s-a întâlnit cu profesorii și studenții danubieni, tema discuțiilor fiind trecutul, prezentul și viitorul sistemului de învățământ din România. Cu aceeași ocazie, conducerea Universității Danubius a prezentat programul de studii Erasmus pentru acest an universitar. Bună ziua tuturor! Mă bucur să vă văd aici, calitate de colegi, profesori și studenți, calitate de invitați. Suntem în cadrul unei prezentări a mobilităților Erasmus, adresat această prezentare atât cadrelor didactice cât și studenților universității noastre și avem deosebită onoare ca în deschiderea acestui eveniment domnul ministru Funeriu să ne fie alături și să ne spună câteva cuvinte, urmând ca apoi să participăm la o dezbatere pe temele clasice ale educației. Știți foarte bine că domnul Funeriu este un reformator, lucru pentru care îi mulțumim. Eu voi spune câteva cuvinte despre Universitatea Danubius, lucruri știute, mai mult sau mai puțin, faptul că suntem o universitate dinamică, tânără, am sărbătorit 20 de ani, lucru care se poate vedea și pe ecran, este un an aniversar. Suntem o universitate privată foarte bună, înscrisă deja pe direcția dezvoltării internaționale, care presupune, așa cum discutam și anterior în întâlnirile noastre și cu domnul ministru acum câteva minute, presupune oameni competenți cu diferite competențe și nu numai de limbă străină, ci și de comunicare, relaționare, competențe transversale. Vom avea
sperăm începând continuu în octombrie 2013, studenți străini în spațiul comunitar și în afara lui. Ne vom adresa și dumneavoastră, studenților noștri, cu o serie de programe de licență și masterate în limba engleză și franceză. Echipa cadrelor didactice este pregătită, a participat de curând la o testare Cambridge, urmează testarea IELTS, vom repeta. Există cursuri post-universitare care se fac de limbă engleză și franceză, prin colaborare cu partenerii noștri de la Universitatea Pânele de Jos. Deci sunt foarte, foarte multe strategii, multe activități care se desfășoară după un plan strategic deja formulat. Eu pot spune că în Galați avem nevoie de un oraș universitar. Suntem oameni cu experiență universitară, în plan personal am funcționat în București mai bine de 15 ani, am văzut cum trebuie să arate un oraș universitar și am plusat, mergând în America, în Marea Britanie, dar și în alte zone ale lumii, China, Rusia. Avem o strategie, am făcut analiza, e momentul implementării. Prima vizită pe care am făcut-o după ce mandatul meu a intrat în vigoare, pe ordinul ministrului, a fost la Dunărea de Jos, noul rector, și acolo a achiesat la opinia noastră comună, în Galați, trebuie să construim un oraș dedicat studenților, că atunci când începe școala la 1 octombrie să se vadă acest lucru pe stradă, nu numai în septembrie când începe învățământul preuniversitar sau încep grădinițele. Domnul rector Bursan și președintele Senatului Georgescu, împreună cu autoritățile locale, au dorit să continuăm și noi, Danubius, prin dinamismul care ne caracterizează, vom continua încercând cu pași mărunți, de exemplu, pol de competitivitate. Din păcate nu am avut succes cu filmele care trebuiau să contribuie cu bani la această activitate, prin clusterele pe care vrem să le dezvoltăm, vrem să creăm ceea ce am văzut, de exemplu, în Toulouse, acolo unde Toulouse 1, 2, 3, cele 3 universități, sunt într-un consorțiu alături de centre de cercetare, alături de ONG-uri, alături de formatori de educație și prestează servicii educaționale pentru comunitatea largă. Deci, o universitate regională, deși noi nu avem încă regiuni decât cele, europene. Galațiul se mândrește cu 2 universități, suntem privilegiați din acest punct de vedere. Între Iași și București nu există un astfel de conglomerat și o astfel de preocupare pentru asocierea imaginii și nu numai, asocierea chiar administrativă. Noi asigurăm partea de științe socio-umane. Așa ne-am născut, așa continuăm. Am restructurat activitatea astfel încât să devenim cei mai buni. Tindem către excelență în toate domeniile și suntem partenerii colegilor noștri de la Dunărea de Jos, care sunt tehnici, științe inginerești, dacă doriți, vorbim și despre domeniile fundamentale, științe inginerești, noi asigurând domeniul 4, cel științelor sociale. Mergem pe principiul complementarității, nu putem face același lucru, dar împreună e mai bine decât separat, după principiul suma indivizilor unei echipe este mai mică decât suma valorii echipei însăși. Noi ne lăudăm cu lucruri unicat. Suntem universitatea care gestionează prima platformă de reviste științifice, cu 7 reviste componente, 4 dintre ele sunt deja în minim 3 baze de date, cele chiar din ordinul ministrului, fapt pentru care am atras colegi din științele socio-umane din toată țara și mai ales din străinătate, care au scris, au devenit evaluatori. Este un mecanism electronic de peer review, blind peer review, lucru pentru care am fost felicitați și de agențiile din subordinea Ministerului, genul EFIS, CDI, ANCS, etc. Suntem și prima universitate care a folosit o platformă antiplagiat, uite, Foros, care în plan mondial se luptă cu cea din America, Tarnitin, lucru pentru care am primit nu numai felicitarea Aracis, poate nu
public, dar s-a văzut acest lucru în noile reglementări pe care urmau să le propună, au introdus drept criteriu, noi având deja, mi s-a confirmat că de la noi a pornit, totul având un doctorand al unuia dintre membrii de seamă ai RACIS, care funcționa la noi. De asemenea, suntem o universitate deschisă, open, nu doar prin faptul că folosim open source, care este noua modă și tendință actuală în plan informatic, dar avem tot felul de evenimente, avem o gândire open, suntem receptivi la orice. Suntem în pragul pregătirii a 4 evenimente importante pentru anul viitor, integrate într-o platformă de conferințe. Ne plac platformele, domnule ministru, pentru că e un sistem integrat și e ușor de gestionat pentru cei care știu să gestioneze. O conferință cu participare americană, chineză, rusă și românească. Suntem singuri reprezentanți din Uniunea Europeană. Noi, România, va avea loc aici, în mai anul viitor, pentru că suntem integrați în acel sistem internațional, în acea asociație a universităților globale, Global Advancement of Universities and Colleges. Am participat personal la celelalte ediții. Apoi un alt eveniment ține de economie, e un eveniment oricum interdisciplinar. Suntem conectați prin profesorii noștri și cercetătorii noștri cu Asociația Economiștilor, Asociația de Economie Regională, iar anul acesta vom găzdui întâlnirea lor în plan internațional. Vor veni din peste 100 de țări aici, la Danubius. De asemenea, sărbătorim Dunărea, este Universitatea Dunăreană, ne numim Danubius, asta spuneam și comisarului Han, care gestionează dezvoltarea regională în partea Comisiei Europene, dar nu ne numim doar Danubius, ci și suntem pregătiți pentru strategia Dunării. Chiar ieri am participat la la întâlnirea Consiliului Orașelor Dunărene, care a avut loc la Galați. Galați s-a integrat prin autoritățile sale locale, dar prin parteneria cu noi în acest Consiliu, dar în prealabil am desfășurat în plan educațional cursuri de pregătire pentru strategia Dunării împreună cu Catedra Internațională de Specialitate. Suntem de asemenea bucuroși de oaspeți, întotdeauna. Studenții noștri, răspunzând la întrebarea domnului ministru, sunt proactivi. Am constatat asta mai ales în ultimii ani. S-a schimbat ceva în abordare. Probabil că s-a văzut faptul că și cadrele didactice, care vor fi evaluate după criterii multiple, își dau silința și devenim o universitate, credem noi, sperăm, în ani buni de acum înainte, o universitate de cercetare. Este o țintă pe care dorim să o atingem. Sunt multe de făcut până atunci, însă am început. Eu vă mulțumesc, poate a fost o introducere prea lungă, dar ocazia aceasta, nu știu de câte ori se va repeta, sunteți invitatul nostru permanent. Vă dau cuvântul, domnule ministru, pentru a deschide dezbaterea. Domnule rector, domnilor și domnilor profesori, stimate studente, stimați studenți, știu că cele mai plicticoase discursuri sunt cele ale oamenilor publici, numiți în unele țări și politicieni. Eu am încercat să nu fiu politician, motiv pentru care voi încerca să fiu cât se poate de succint și la obiect. A spus că este o universitate cu foarte mulți studenți, mai ales foarte multe studente, 84 în sala asta. Deci, poate și nu și eu să fiu student la o astfel de universitate. Dar știți cum, eu am făcut chimia și la chimie mai mulți băieți. Vă felicit pentru acest lucru și am observat că aveți și foarte multe cadre didactice, doamne, ceea ce este foarte bine, pentru că, așa cum știm, este un deziderat european să creștem proporția de doamne care sunt implicate la acest nivel. Există o veche zicală a unui politician american, nu mai știu cum îl cheamă, care zice cam așa: 30 de minute după ce nu mai ești într-o funcție, trebuie să te obișnuiești că nici măcar nu mai ești în acea funcție. Eu am avut 9 luni să mă obișnuiesc cu faptul că nu mai sunt ministru, așa că vă mulțumesc că încă îmi spuneți, domnule ministru, dar să știți că până la urmă cel mai important e să fii un om de școală și cu asta rămâi toată viața. Cu funcția vine, funcția trece. Mi-am dat aici câteva lucruri
pe care țin să vi le spun. Mi-ați mulțumit că aș fi fost un reformator. Să știți că majoritatea m-au criticat că am fost un reformator. Însă, până la urmă, să știți că reforma nu o fac politicienii, reformele, modernizările nu le fac politicienii, reformele le faceți voi. Voi sunteți cei care judecați dacă ceva e bine făcut sau nu, dacă e bine făcut apărați-l, dacă nu schimbați. De-aia sunteți tineri, de-aia veți fi cetățeni total implicați ai acestei țări și cred că e foarte simplu. Nimic nu e mai simplu decât atât. Dacă ceva vi se pare că e bun, apărați-l. Pentru că nu-l apărați voi, nu-l va apăra nimeni. Sigur, sunt lucruri bune, sunt lucruri care sunt de apărat, altele poate de schimbat. Înainte, totuși, fac o introducere cam lungă, înainte de a intra pe fond, mi-a venit în minte aici, vizitând universitatea dumneavoastră, ceea ce a spus regele Ferdinand în 1923, când a deschis Universitatea Politehnică din Timișoara. Eu sunt din Timișoara. Și veți vedea că nu întâmplător vorbesc de Timișoara. El a spus așa: nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește întrânsă. Aveți ziduri foarte bune, aveți săli foarte bune, aveți dotare foarte bună, aveți cadre didactice de calitate. Resursa umană în viitor este cheia dezvoltării instituțiilor, mai ales a instituțiilor de învățământ superior. Vorbind despre dezvoltarea universităților, aș vrea să vă spun că eu sunt adeptul și cred foarte tare în ceea ce și domnul rector a spus adineauri, și anume diferențierea universităților. Atunci când un angajator se uită la un student care a absolvit o universitate, întotdeauna își va pune următoarea întrebare: ce îl diferențiază pe acest student, pe acest fost student, de un altul? Pentru că pe piața muncii veți intra în competiție cu alții care au terminat la alte universități. Întrebarea angajatorului când va vedea CV-ul va fi: ce îl diferențiază pe el? Ori, dacă universitatea la care ați fost are o identitate clară, a construit în conștiința colectivă a Galațiului, a României, a zonelor din Republica Moldova, din Ucraina, dacă universitatea și-a construit o identitate, sigur că și pentru angajatori și angajatorilor le va fi mult mai ușor să înțeleagă: aha, vine de la Danubius, vine de la Dunărea de Jos, vine de la nu știu ce universitate. Să fie clar în capul fiecărui angajator, în capul fiecărui elev de la liceu, ce poate să obțină în plus, ce poate să obțină diferit în universități. De aceea, prin legea educației, am introdus necesitatea ca fiecare universitate să-și definească o misiune proprie. Nu toate universitățile pot să fie Harvard. Nu toate universitățile trebuie să fie Harvard. Nu toate universitățile trebuie să dezvolte pe orizontal, așa ca o pizza, în care punem de toate. Punem și inginerie, și medicină să dea bine, punem și management de nu știu care. Acest tip de dezvoltare pe orizontală s-a petrecut, firesc, după 89, când era o mare lipsă de universități în România. Cred că momentul dezvoltării pe orizontală a universităților s-a încheiat. De acum înainte, cred că este foarte important pentru dezvoltarea universităților și mă bucur că există această filozofie la universitatea dumneavoastră. Dacă n-aș fi știut, nici nu aș fi venit. Vă spun foarte deschis. Există această filozofie de dezvoltare pe verticală. Și această dezvoltare pe verticală nu se poate face decât într-o foarte bună corelare cu ce se întâmplă pe piața muncii, dar mai ales ce se întâmplă la nivel regional. Politicile pentru următoarea planificare bugetară a Uniunii Europene, care va începe în 2014, prevăd premierea universităților de stat sau private care sunt poli de dezvoltare regională. Aceasta este filozofia. Sigur, se va intra pe ea în următoarea planificare bugetară, dar și după 2020 se va merge pe această dezvoltare. M-am bucurat nespus, chiar notasem să vorbesc despre strategia Dunării, m-am bucurat nespus că ați adresat acest lucru. Este fundamental. Este o politică transeuropeană, este o politică europeană, transnațională, fundamentală și transregională, mai bine spus, la care trebuie să vă acroșați așa și să mergeți pe această strategie. Din păcate, vreau să vă spun că la nivel guvernamental, și nu mă refer la acest guvern sau alte guverne,
Poate am sesizat că la nivel guvernamental s-ar putea conștientiza mai mult importanța acestei strategii și puteți să fiți un factor de promovare a acestei strategii. Aș încheia vorbind despre încă două lucruri. O mare problemă a sistemului de învățământ superior din România, problema pe care, din păcate, nu am avut posibilitatea și timpul să o rezolv, este o oarecare absență din oferta curriculară a universităților din România a studiilor profesionalizante. Am să vă dau un exemplu. Discutam cu Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, mari investitori germani din România. Mi-au spus acest lucru: domnule, de ce la voi în țară, doamnele sau domnișoarele sau domnii care stau în spatele ghișeului la bancă au master de finanțe? De ce? E într-adevăr nevoie de 5 ani de studii în care faci foarte multe materii, multe care nu se vezi niciodată, pentru ca să lucrezi la ghișeu într-o bancă? Răspunsul este nu. Și este doar un exemplu. Putem da foarte multe alte exemple în care, din păcate, oferta universităților românești în trecut nu a fost, poate, suficient de țintită pe studii profesionalizante. De aceea, poate unii dintre dumneavoastră știți, poate alții nu știți, am reintrodus cu foarte mult aplomb învățământul profesional, începând de la clasa 9, deci echivalentul clasei a 10, a 11 de învățământ profesional. Cred că un palier de dezvoltare al universităților, și universitățile private aici au un avantaj față de universitățile de stat, pentru că cele private sunt mai flexibile, mai dinamice. Cred că un avantaj competitiv este posibilitatea de a institui acest tip de studii profesionalizante, licență profesională, master profesional, care, desigur, și am cerut acest lucru ARACIS-ului pe perioada mandatului meu, trebuie să beneficieze de alt tip de criterii. Poate ceea ce spun acum este mai puțin interesant pentru studenți, dar, să vă dau un exemplu, sigur că dacă faci un master cu scopul de a merge către doctorat, sunt foarte interesat ca profesorii care predau la acel master să aibă activități de cercetare de calitate. În schimb, dacă fac un master profesional, un master profesionalizant, mă interesează ca cei care predau la acel master să fie oameni din viața reală, să fie oameni din bănci, să fie oameni care au un job și care sunt super profesioniști în acel domeniu. Motiv pentru care și în legea educației există o prevedere specială, articolul 256, care vă spune că puteți angaja la nivelul deciziei Senatului profesioniști din alte domenii, dacă aveți nevoie de ei. Deci, pentru a sumariza acest aspect, cred că un palier, un pilon de dezvoltare esențial pentru universitățile, mai ales pentru cele private, este să găsească nișe profesionalizante și faptul, locul geografic unde vă aflați, cred că este propice unei astfel de dezvoltări. Voi încheia referitor la Erasmus. Cum bine știți, sau poate ați auzit, programul Erasmus la nivelul Uniunii Europene se începe înainte cu veștile proaste. Programul Erasmus în acest moment se discută la nivelul șefilor de state și de guverne din Uniunea Europeană, este într-un oarecare impas financiar. A funcționat atât de bine acest program, încât s-au cheltuit bani, ceea ce este foarte bine la nivelul Uniunii Europene. În programul președintelui Comisiei Europene, în programul domnului Barroso, mobilitatea studenților a fost un punct cheie în ceea ce privește educația. Sigur, pot să vă spun că președintele României susține continuarea programului Erasmus și bugetarea sa corespunzătoare și eu sunt convins că se va găsi la nivelul Uniunii Europene un consens pentru ca acest program să fie bine finanțat. Este esențial să îl utilizați. Eu am plecat din România, nu, program Erasmus, am plecat la 17 ani, în 1988. Poate unii dintre voi nu erau născut. Vreau să știți următorul lucru, domnule profesor. Când ai fost ministrul educației, îți asumi 20 de ani, îți asumi 100 de ani din acel minister.
Când ești ministru într-un minister, nu ai scuza că ceva nu s-a făcut în timpul mandatului tău. Îți asumi instituția. De aceea, când am fost ministru, niciodată n-am spus. Niciodată n-am vorbit de greaua mea. Pentru că trebuie să-ți asumi instituția, cu bunele și cu relei. Când ai plecat de acolo, trebuie să-ți aperi instituția pentru restul vieții tale. Și primul mod în care trebuie să-ți aperi instituția este să nu dai nervi. Nu mă veți auzi niciodată criticând vreun ministru al educației. Poți să discuți pe măsuri, civilizat, dar este incorect când ai condus acea instituție să o decredibilizezi criticându-i capul. Deci, ca să clarificăm eleganța dumneavoastră pe care eu o apreciez. Dar am înțeles să iau asupra mea și bunele și rele. Referitor la finanțarea de bază, statul are resurse limitate. Există două tipuri de decizii. Dacă diplomele din România sunt monopol, diplomele universitare din România sunt monopol de stat, altfel spus, toate diplomele au ștampila Ministerului sau nu. Fiecare universitate dă diploma ei. O universitate scrie pe șervețel acolo sau pe o foaie de hârtie diploma, alta scrie pe o foaie mai de calitate și așa mai departe. Este o opțiune. În Franța, primul articol din legea educației este că diploma este monopol de stat. În Statele Unite, nici vorbă de așa ceva. În Statele Unite nu scrie Ministerul Educației sau Department of Education. Scrie universitatea respectivă. Opțiunea statului român a fost ca, pentru moment, să menținem diplomele ca fiind monopol de stat. Deci diplomele pe care le dați dumneavoastră să fie identice cu cele pe care le dă o universitate de stat. De aici derivă. Asta este punctul din care derivă toate lucrurile care urmează. Și am să vă explic, am să permit să vă dau câteva explicații. Prin faptul că diplomele sunt monopol de stat, fiecare universitate, inclusiv universitățile private, beneficiază de acordurile de recunoaștere a diplomelor semnate de România. Altfel, România nu ar putea semna acorduri de recunoaștere a diplomelor, pentru că nu România dă diplomele, ci universitățile. Deci, acest fapt ajută foarte mult pe plan internațional universitățile din România. Statul, având resurse limitate, decizia suverană a statului, inclusiv a mea, a fost aceea ca finanțarea de bază, având în vedere resursele limitate pe care le avem acum, să meargă exclusiv la universitățile de stat. A fost o decizie pe care mi-o asum, care decizie poate se va deveni bună, poate se va deveni greșită. În momentul în care, știți, în momentul în care vom avea consolidat un sistem de performanță, un sistem de recunoaștere a performanței, trebuie să recunosc, primul efort de clasificare a universităților și ierarhizarea programelor de studii a fost făcut în mandatul meu. Nu a fost ideal. Nu a fost ideal, a fost un început. De aceea, dacă ați observat, nu am scos securea războiului sau nu am scos iataganul sau ce vreți dumneavoastră, pentru că am fost de acord că fiind un prim exercițiu trebuie să-l afinăm, trebuie să vedem diferențierea universităților și de aceea am zis să lăsăm un an, 2, 3, să continuăm acest efort pentru a ne ajusta. De exemplu, e cineva de la contabilitate aici? Aveți contabilitate, da? Bun, de exemplu, îmi asum faptul că a posteriori, după ce am făcut ierarhizarea pe domeniul contabilitate, criteriile poate puteau să fie mai bine alese. Dar asta urma să se facă într-un următor exercițiu. Deci eu aș fi de acord, în principiu, ca finanțarea de bază din resursa statului să meargă inclusiv la universitățile private atunci când va exista suficientă încredere publică în instituții de învățământ superior private. Este o perioadă, eu estimez această perioadă undeva la 5 ani. Eu cred că este important pentru că trebuie să fim cinstiți. Credibilitatea instituțiilor de învățământ superior din România a scăzut foarte mult în ultimii 20 de ani. Principala vină o poartă instituția pe care am condus-o, pentru că nu a fost capabilă să cadreze și să încadreze suficient dezvoltări care ne-au făcut rău tuturor. Motivul a fost simplu, corupția politicienilor. Domnule Funeriu, cum vi se pare Universitatea Danubius, din ce ați văzut în scurtul timp pe care l-ați petrecut până acum? Principalul element pe care l-am constatat în această scurtă vizită este dinamismul.
dinamismul pentru o universitate tânără este elementul principal. Dacă universitatea va reuși să-și creeze o identitate care deja a început să se structureze, dacă universitatea va continua pe drumul ambițios pe care și l-a stabilit, sunt convins că succesul vă așteaptă. Dinamismul, repet și insist asupra acestui lucru, dinamismul pe care l-am simțit și de la domnul rector este ceea ce vă va da succes. Și încă o întrebare mai mult personală, doriți să mai reveniți în fruntea Ministerului la un moment dat? Ministerul Educației. Este o întrebare dificilă. De multe ori mă gândesc și eu la acest lucru, uneori răspunsul este da, alteori răspunsul este că poate e mai bine să trec la altceva. Să vedem, cred că viața îmi va da răspunsul corect. În acest moment nu pot să vă spun că am o decizie foarte, foarte clară într-un sens sau altul. Ediția de astăzi a emisiunii Conferințele Danubius a ajuns la final. Laura Dănescu vă mulțumește pentru atenție. Numai bine! Și vă invit să urmăriți cea de-a treia ediție a emisiunii Conferințele Danubius. Încă o dată, Universitatea Danubius din Galați a dovedit că face parte din elita instituțiilor de învățământ superior din lume. Recent a fost încheiat un parteneriat academic cu Universitatea Arcadia din Statele Unite ale Americii, prin care s-au pus bazele programului de master internațional de administrare a afacerilor AMBA. Astfel, prin acest program, cele două universități vor oferi împreună o posibilitate eficientă și rapidă de pregătire a liderilor în business, pregătind la Galați manageri de top pentru piața internațională a muncii. He's our friend, and I'm proud of this, and I want to make my introduction saying that Danubius University was born like an international university, but we need to prove more and more from now on. So, Danubius is a private university, entrepreneurial, and young one. You can see we celebrated this year our 10th anniversary. So, we are pleased today to welcome you all for this special event, the signing ceremony of our partnership with Arcadia, specific for the IMBA program, International Master in Business Administration, an executive one. So, I will speak a few words about Danubius, saying that we have social humanities programs. This is our specific. We are good at this. We try to accomplish our goals, trying to have teachers and study programs who can be addressed to the global market. And I'm glad to speak with you. I want to welcome Mr. Prefect here, join us, and the leaders of the business community, and some of our friends. We are working together from many, many years ago. This year is a crucial one, is a changing mentality in the Danubius community. We passed Cambridge exams, foreign language tests. We are trying to reshape our vision and mission for the world. In just 1 year, we will have study programs in English and French. We'll have foreign students, and our most important partnership is that one with Arcadia.
We have already 2 programs, honor programs for our graduate students. American students came already in March last year, and they will be here in the next year, but online every day with us, with our students together, learning about global community. We try to develop a 3rd program for American students to come day by day here, to be in direct contact with our students and teachers, and for Romanian students to go in America to understand how things are going globally. I'm happy to be here with you, and I want to invite Professor Steve Michael to speak a few words about our partnership and about our International Executive Master in Business Administration. Thank you. Could you please put your hands together for President Bush? Bună ziua! Ceva Patel. Every time I come back, I try my Romanian, and I think I'm going to need a good teacher that was going to teach me every day, because every time I come back, I go back again and I forget some of the Romanians and words that I've learned. But I'm delighted to be back home. I consider Danubius a home, Galati a home, Romania in general a home. And that makes all you Romanians, my cousins, my friends, my families. I was looking for Anna Kober, who I generally call my sister, my Romanian sister. I don't know where she is right now. But I just want to say thank you for inviting me back to Romania and to Galati again, and to Cameron, who stays constantly working with us on this project. It is true that we are colleagues, but more importantly, I'm delighted to say that your president is a dear friend of mine. And I'm motivated by the vision that he's bringing to the Indians. And the reason is because the world has changed. And it could be that because we are so close to it, we do not see the magnitude of the change or changes that are taking place. For those of us who have the opportunity to travel around the world, we know that the world is changing, and changing in very significant and fundamental ways. And those changes have implications for education, for university, in terms of preparing global leaders for businesses. Businesses are changing. They are changing because they are now competing with firms and companies and products and ideas across the border. See, before the borders was concrete and shelter people away from competition. But those borders are no longer there. You will see more and more Chinese goods here, and more ideas will flow through your borders. The truth is, it cannot be one direction. It cannot be flowing to Romania. Ideas from Romania too and products have to flow out to other parts of the world. The only way to do that is to have the talent and educated minds trained to understand the world and the opportunities around the world, in order to take the talents and products of Romania and channel them to the rest of the world. So how do we respond to that kind of new emerging global opportunity? This is the mission of Acadia University. Acadia University is located in Glenside, Pennsylvania. Was established in 1853, so it's an old university. Originally Beaver, and it's now called Acadia. It's ranked in the States in the area of global education as #1 for many years now. And the reason we are #1 is because we truly believe that Americans' education will not be complete
without understanding the world. So we take them all to all parts of the world. We have 75 centers around the world. We have this type of international program in Singapore with hundreds of students there. We also have students with AGS partner in Paris. Our goal is to have one at Danubius in Romania. We will be extending it to other regions of the world. And the reason is because Arcadia has a vision to be globally minded, globally engaged, and globally present university. Globally minded, globally engaged, and globally present university. So that if you're a student of Arcadia, you understand the world, and you can feel at home anywhere in the world. That is the vision that we have as a partner of Danubius. So that our business leaders in this region that go through this program will begin to see the world in a different way. They will see the emerging opportunities. Why? Because chance favors them who are prepared. Our job is to prepare the mind so that chance, global opportunities can favor them. They can rise to take up that advantage. So the competition now is no longer local, just local, it's global. All right? And our role is to come up with the agenda, educational agenda, to prepare Romanians to take on the world. So this is why I'm here. I'm excited about the IMBA, more excited about the vision itself. And one day we'll be shaking hands of the graduates of the program, and that will truly make me excited and happy. So I'm glad to be here. I love your food, I love your culture. I actually love your weather. It's better than the weather that I had last week in the United States. So you're going through the Hurricane Sandy. So I'm glad that I survived it. And I'm here to enjoy this time with you. Again, thank you for welcoming me. Thank you, Steve. If you have questions for Steve or for me, please, you should ask. Because this is a very important moment. This is the start of the new era for the leaders. I understand there are some business leaders here, all right? Some business companies. I just want to ask the business companies that are here, what is their vision with regards to the growth of their business? What is their thoughts? What's their concern? What is the major challenge that the businesses around the galaxy have? So that's a question that I always ask myself whenever I go from country to country. I ask business owners, what are your challenges? What are the issues that you are confronted with? Because my job as an educator is to try and prepare educational curriculum to answer those questions for you, to respond to your needs. So the businesses that are represented here, please, can you talk to me? What are the challenges with respect to your business? Please feel free to speak in Romania. There is a translation for me over there.
although she's so far away. Dacă dorește cineva să pună întrebări, voi fi încântată să le aduc. Perhaps they have enough time until tonight to think and ask questions. Yeah, I'll be there. Am să spun eu câteva cuvinte în limba română pentru că vreau să știți că acest masterat în administrarea afacerilor are și un scop specific, acela de a apropia comunitatea globală de business de cea locală și regională. De aceea, profesorul Steve Michael și-ar să rog pe Alina pentru Steve să vină tot aici să traducem. Profesorul Steve Michael m-a călătorit în toată lumea. Iată că acest masterat se desfășoară și în Singapore și Paris. Este un grup select în care noi intrăm astăzi. Sensul apropierii este următorul. Profesorii sunt americani și în felul acesta am să fac și o scurtă descriere a disciplinelor care se vor studia. Dar tutorii și profesorii asistenți, parte dintre ei pot fi români. Nivelul este foarte ridicat. Este un nivel al excelenței. Cine se angrenează într-un astfel de masterat înseamnă că are deja dorința de a dezvolta o afacere sau are o afacere pe care vrea să o ridice la nivel regional global. În regiune noi aici la Galați înțelegem inclusiv și mă bucur de prezența domnului Artur Bun, înțelegem Moldova, Republica Moldova și Ucraina. Acest masterat nu este adresat doar Universității Danubis, doar Galațiului și Brăilei, într-un mediu extins. Se studiază global issues and social responsibility in law. Deci, chestiuni globale despre responsabilitate socială și drept. Multinational marketing, marketing multinațional. Global workforce, managing in global workforce. Este un masterat adresat managerilor și, bineînțeles, proprietarilor de companii. Shareholder value management. Știți foarte bine că în concepția americană acest share, deci împărtășirea experiențelor, se află pe o poziție foarte înaltă în cultura americană și a intrat în cultura de business globală. Leadership for effective organization. Leadership, adică ceva mai mult decât management, în sensul că un lider are vocație și rezolvă parte din chestiunile pe care un manager nu le poate rezolva pentru că îl depășesc. Managerial economics, economie managerială, operations and technology. Lumea este conectată prin mijloace tehnologice și trebuie să înțelegem cum se petrec astfel de lucruri. International business experience, aceasta este cheia succesului, pentru că, așa cum spunea Steve, nu poți să termini să absolvi acest program dacă nu ai pașaportul utilizat cel puțin o dată pentru experiență internațională. Nu poți să înțelegi afacerea din România stând în România. Așa cum, bineînțeles, nu poți să înțelegi afacerea globală dacă nu ieși și privești România undeva din exterior. Și prin relațiile pe care le avem cu, iată, China, nu? Și Franța, relațiile directe, pentru că acest masterat se desfășoară și acolo,
și va avea loc un schimb de profesori și studenți. Prin studenți înțeleg oameni, așa cum am precizat, oameni cu experiență în business, de puteți fi chiar dumneavoastră. Prin acest schimb se va asigura o unicitate a modului de interpretare a afacerii după absolvire. De asemenea, International Finance, iată că suntem într-o criză din care trebuie să ieșim și trebuie să știm cum. Global Strategic Management, management strategic global. Iată, nu management executiv, management strategic. Acea viziune pe care trebuie să o aibă un om de afaceri sau un potențial om de afaceri pentru a avea succes. De asemenea, vreau să precizez faptul că noi dorim ca această experiență internațională, care poate oriunde în lume să aibă loc, să se concretizeze printr-o deplasare inclusă și în taxele acestui program în America. And I want to submit to you that the Romanian economy is not in isolation of the global economy. Și evident că economia românească nu există separat, independent, nu este izolată de celelalte economii. So within our lifetime, that means we have a more integrated global economy, much more than ever before. Așa că putem vorbi despre mai multe economii integrate. So what that means is a crisis in one area has potential for another area. Așa că o criză dintr-o anumită zonă poate afecta o altă zonă. But you know, our theories that we have with respect to economies and business transactions were developed long before this globalization. Și putem spune că, de fapt, cu mult timp înainte de această globalizare am avut aceste viziuni globalizatoare. It's just now that we are beginning to talk about global scholars and global leaders who will understand the full implications of global economies on each other. Acum putem vorbi despre oameni pregătiți la nivel global, despre lideri globali care să poată să dea soluții. So the type of program that we are talking about has the potential to make people to begin to think about their local problems in the context of the globe. The local problems in the context of the globe. Așadar, acest program are rolul de a-i pregăti pe oameni pentru a înțelege aspectele locale în context global. So, when you ask what will you do for the global crisis, I think the most important thing is for us to begin to understand the global crisis in a different way, in a new way. So that it will have implication for the theories that we teach in the classroom. Many of those theories were all developed long before globalization truly took place. Așa că este important să înțelegem, în a face față crizei, este important să înțelegem ce este criza și la cursuri să învățăm cum să aplicăm teoriile. So let me share one story with you. There was a time I was giving a lecture in Moscow. La un moment dat, predam un curs în Moscova. And I was giving this lecture and I was kind of passionate about it and I was excited about what I was speaking about. Eram foarte încântat de ceea ce predam. But I had a problem with my microphone. The microphone went dead. Dar aveam probleme cu microfonul, acesta s-a oprit. So the organizer of the conference went to look for a technical person to come and fix it. Așa că organizatorul conferinței a încercat să rezolve această problemă. Universitatea Arcadia are foarte multe domenii de studii. Universitatea Danubius este specializată pe științe economice, drept și științe sociale. Sunt posibile și colaborări în domeniul științelor sociale?
So Arcadia University has many fields of study. Danubius University has fields like law, social sciences, economics. Would it be possible to have a collaboration for social sciences? Yes, the agreement we have between Arcadia and Danubius is to cover all disciplines that Danubius is interested in. So it includes a discipline as economics, business, because that is the area that many people are interested in, but also in the area of education, in the area of sociology, psychology, communications, and humanities in general, computer science, mathematics, and all the sciences. So all the areas that students are interested in that we have at Arcadia, we are truly interested in forming partnership. So those opportunities are available to your students. Cred că trebuie să traduc. Sigur că da, acordul pe care Universitatea Danubius îl are cu Universitatea Arcadia include toate domeniile de studiu, inclusiv științele sociale, putem vorbi despre comunicare și multe altele, sigur cu accent pe economie și business administration, pentru că este un domeniu foarte căutat. Așa că noi ținem cont de cerințele studenților. Dumneavoastră sunteți managerul acestui proiect, veți fi implicat și ca profesor? You are the manager of this project. Will you get involved as a professor as well? Well, I don't really teach in the classroom, but I serve as a guest lecturer. I mean, my professors sometimes ask me to come to their class to speak, and I do. I go to the class and speak sometimes. So, yes, I'm a professor by training, so I always love to teach. All right? Eu de obicei nu predau la modul tradițional, nu intru în clasă să predau, dar adesea sunt invitat pentru a ține prelegeri, așa că pot face acest lucru. Eu sunt pregătit pentru așa ceva. Ediția de astăzi a emisiunii Conferințele Danubius a ajuns la final. Sunt Mirela Lupu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Proiectul VEHMED, vehicule media pentru formarea abilităților practice, televiziuni și ziare operate de studenți pentru studenți, este finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013. Domeniul major de intervenție 2.1. Tranziția de la școală la viața activă. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.